répète à la place. Ils n'ont pas besoin de te voir, du coup, pour le coup. You want a visual view with Florence? Ramon? See, Yeah? please, I think that would be good. We're two partners. Yeah, okay, perfect. And I don't mind if you want the screen equal, no problem. If you want the screen, it's up to you though, whatever you think. Okay. You are a star. But I'm not starting yet, right? Josue was going to start. Joshua will start, yes? Yeah. Did you start? Okay. C'est parti. We did. Ok, bienvenue à tous. On rappelle que c'est le salon de l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est notre dernier jour. Le salon d'entrepreneuriat, c'est 3 jours. 3 jours où on parle business, on parle entrepreneuriat, on parle revenus, on a parlé liberté financière aussi. Et aujourd'hui, c'est la ligne droite. On est un petit peu triste parce que ça se finit et on a vraiment vécu de belles choses. Hein. Il y a eu des hauts et des bas, c'est comme dans le business. Hein. On rappelle que le salon d'entrepreneuriat est présent au centre commercial La Cour-Périnon à Fort-de-France, en Martinique, mais aussi sur les réseaux sociaux, parce que vous pouvez regarder en live directement sur YouTube, sur LinkedIn et Facebook. Et vous avez la possibilité de pouvoir poser des questions, interroger en direct nos conférenciers. On a des conférenciers qu'on a vus de la France, des États-Unis, de Madagascar, des Antillais aussi. Donc, c'est des conférenciers de qualité et on était très, très fiers de les avoir avec nous. Pour ceux qui sont présents au centre commercial La Cour-Périnon, nous vous invitons à venir vous installer, à venir écouter et participer, poser vos questions. Aujourd'hui, on accueille Aujourd'hui, on accueille Ramon Ray des États-Unis. Je suis très, très, très content d'avoir Ramon aujourd'hui avec nous parce que c'est un invité de marque. Et puis, vous allez voir, il a vraiment un dynamisme qui va vous toucher. On va parler aujourd'hui de personal branding. So, Ramon, we're ready to start. Let's go. All right. Very nice, very nice. Hello, everybody. It's a pleasure and an honor to be here today. Bonjour tout le monde, c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. And I'm honored to be here with my partner, Florence, who will be interpreting for me because my French is little, like only 5 words. Sorry. Et c'est un plaisir de partager avec Florence. Nous sommes partenaires parce qu'elle va, je n'ai que 5 mots en français, donc elle va traduire. And so if you can hear the sound of my voice and you're in that room, I want to hear you say in French, woo woo. Excusez-moi. Tu as raison, c'est un vrai showman. Pour entendre en français le son de ma voix, donc il a fait woo woo. I don't hear anyone say woo woo. Il attend que vous disiez woo woo. Okay, good. I just wanted to make sure that this wasn't a comedy special and I wasn't being pranked. So there are people here listening. This is good. Yes, they are there. And people online as well. Et des gens sont en ligne aussi. Il y a des gens en présentiel et en ligne. So what I want to speak about today is something that I believe will be very important to you, and I hope you learn something today. Ce que je veux partager avec vous est très important et je voudrais que vous appreniez quelque chose aujourd'hui. And I will say bonjour, comment ça va, to all of you. Et je vais dire bonjour et comment ça va à vous tous. One of the big problems, thank you. One of the big problems that we find oftentimes in business is that we want sales.
Le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui dans le business, c'est qu'on veut de la vente. On veut réaliser des ventes. And wanting sales is good. Because if without sales, you won't be in business. I'm listening. Oh, okay, it went slow. Sorry. Okay. So without sales, we will not be in business. Sans les ventes, on ne pourrait pas être dans le business. And it sounds like that's the most important thing in our business is sales, but that is incorrect. Et le plus important, ce sont les ventes, sans se tromper, ce sont les ventes dans le business. We wake up every day, we need sales, we need money, we need sales, we need money. We wake up thinking, how do I get sales? But there's something else we should think about. On se réveille tous les jours en disant, on veut des ventes, on veut des ventes, on veut de l'argent, on veut du business. Et tous les matins, on se dit la même chose, mais il y a quelque chose auquel on ne pense pas. And that doesn't matter if you're in Martinique, or if you're in New Jersey, or if you're in Hawaii. It doesn't matter. Et ça n'est pas un problème si vous êtes en Martinique, en New Jersey ou à Hawaï. Le problème reste le même. Before we think about sales, may I ask you to consider we should instead think about trust. About? Trust. Trusting somebody. OK. Avant de penser aux ventes, on doit penser premièrement à quelque chose d'autre. On doit penser à la confiance. And before we think about trust, I would ask us to think about attention. Et avant de penser à la confiance, on doit penser à quelque chose d'abord. On doit penser à l'attention. So let me repeat. We wake up thinking about sales. On se réveille en pensant aux ventes. But I'm asking you to change your mind and not just think about sales, to think about trust. Mais je vous demande de changer votre position et de ne pas penser aux ventes, mais de penser à la confiance. And before you think about trust, I want you to think about attention. Et avant de penser à la confiance, je veux que vous pensiez à l'attention. Because I promise many of you in Martinique, many of you around the world are trying to make a sale, but you have not earned trust. Parce que je pense que beaucoup de vous en Martinique, vous essayez de faire des ventes, mais vous ne pensez pas à la confiance. And you're trying to earn trust, but here's the secret. Nobody knows who you are. No one knows you. Et vous essayez d'établir la confiance, mais devinez quoi? Personne ne sait qui vous êtes. Personne. And I was in that same position when I used to work at the United Nations in New York City. I was in that same position. J'étais dans la même position quand je travaillais aux Nations Unies et j'étais exactement dans la même position. I was working at the United Nations for many, many years until I was fired. Je travaillais aux Nations Unies pendant plusieurs années jusqu'au moment où j'ai été virée. So what was I going to do? Donc, qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que j'allais faire? So I'm going to ask you today, in the room who hear my voice, have any of you been fired, been let go, been all of a sudden no money? Has anybody been like that? If so, let me hear you say in French, woo-hoo! Alors, si quelqu'un dans la salle a été viré, laissé aller ou let down ou se retrouver sans argent, je veux entendre dans la salle le bruit wouhou! Woo-woo! So no, has anybody in the room been fired? Anybody been out of a job? Obviously, no. I'm asking. Personne n'a été renvoyé ou n'a été s'est retrouvé sans argent. Anybody? Si, tout le monde s'est retrouvé sans argent un jour. Voilà. Eh ben wouhou! Eh ben il faut faire wouhou! Voilà. Okay. So in Martinique.
Yeah. Not So fire. in Martinique, people don't like to talk back? À la Martinique, qu'est-ce que les In gens Martinique. ne répondent pas? Right. I'm asking. Say that again. I'll ask again. In Martinique, people don't like to talk back? That's a question I'm asking the audience. Yes, il demande si vous n'aimez pas répondre en fait à ce qu'il dit parce que comme il ne vous a pas entendu. Alors il dit en Martinique, est-ce que les gens ne n'aiment pas parler du fait d'avoir été employé, licencié, etc., de ne pas avoir d'argent. Oui. Non, talk back, c'est-à-dire interagir avec lui. Ah, yeah, they said yes, of course, but they said in Martinique, they don't like to talk about the fact that they've been fired or things like that. Okay, so today is different. We're going to talk. Today is going to be different. C'est différent, on va en parler. Because if I'm willing to be vulnerable and open about myself, you must be open and vulnerable about you too. It goes Parce que two moi, ways. si je me mets dans la position d'être vulnérable pour parler de mes ventes, vous devez aussi trouver votre vulnérabilité pour parler de vos soucis et de vos problèmes aussi. So, I was fired from the United Nations. What was I going to do about it? I had a family that I had to support. Alors, j'ai été virée des Nations Unies. Et donc, qu'est-ce que j'allais faire? Parce que moi, j'avais une famille à supporter, une famille à nourrir. And this is where I had the concept to do two things. One, I had to build a following to make sales. And second, I had to ask for a smile before I asked for a sale. Alors, j'ai dû construire un réseau avec des followers. Hein, vous connaissez le mot follower. Et j'ai dû transférer les followers. Et ensuite, j'ai dû demander un sourire à faire une vente. So my hope today is to help us all work a lot smarter and not work harder. We want to work smarter and not harder. That's my hope today. Aujourd'hui, je veux qu'on travaille de façon plus intelligente et moins difficile. C'est mon goal, c'est mon but aujourd'hui. Many of you are asking today, how can I be more known? How can I not be forgotten? How can I be more memorable? Many are asking these questions. Alors, beaucoup d'entre vous se posent la question, comment je peux être connu et comment je ne peux pas être oublié ou comment peut-on se rappeler de moi de façon mémorable. And the way that you can do this is by two things, which I want to unpack and talk about today. Is one, I want to talk about how can we get more attention? And two, I want to talk about how do we get more trust. Et aujourd'hui, on va parler de deux choses. Comment gagner plus d'attention et surtout comment gagner la confiance. Very important. And after we get attention and after we get trust, then we earn the right to make sales or to get money. After we get attention, after we get trust, we earn the right to make a sale. Très important. Après qu'on ait construit la confiance, après qu'on ait gagné la confiance, à ce moment-là, on peut faire des ventes. I'm curious, do the businesses and professionals in Martinique, do you like money? If you like to earn money, can I hear you say the word money? Say it in French, say it in Spanish, say it in German, say it in Korean. I just want to hear you say the word money. If you like to earn money, let me hear you say it. Si les entrepreneurs en Martinique aiment entendre dire money, dites-le en français, en espagnol, comme vous voulez, mais je veux vous entendre dire money. Money! Did you hear? Okay, now we're talking. Okay. Bonjour, au revoir, hola. I don't know, something. Voilà.
Voilà. That's the word. Voilà. So this is the secret. Attention, trust to sales. So let me move forward about this concept of being a celebrity CEO. And let me tell you a bit about me a little bit. My name is Ramon, as Josue said, and I'm a speaker. I've written a book called Celebrity CEO and done other things to help in business. Alors, on va changer de sujet, enfin, on va avancer dans l'attention et la confiance, etc. Mais je vais me présenter un petit peu. Mon nom est Ramon RAY. Je suis un conférencier, merci. Et j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle CEO. What's the name of the book? Sorry. Amazing person. That's okay. You can just say Ramon is amazing. The name of your book. Oh, Celebrity CEO. Celebrity CEO. Voilà, les entrepreneurs, enfin les CEO célèbres. Et donc, voilà. C'est moi. So one of the things that people have said a lot is, Ramon, you're everywhere. And today I want to unpack how you in Martinique can also be everywhere. Alors, quelque chose que les gens me disent souvent, c'est ils me disent, Ramon, tu es partout. Tu es partout. Donc, c'est une des choses que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est à être partout. And part of this concept is what I call 360 marketing. 360 marketing. So your brand is in front of your customer's mind and face all the time. So, le concept s'appelle 360 degrés marketing et ce qui fait en sorte que votre marque est devant vos acheteurs, devant tout le monde en permanence. One question that people often ask is, Ramon, what is the difference between the corporate brand and the personal brand, between the business, the corporate brand and the personal brand? What's the difference? Alors, une question qu'il y a souvent, c'est les gens lui demandent quelle est la différence entre la marque de la société et la marque personnelle. The corporate brand is the brand like Coca-Cola. Sorry. The corporate brand is a brand like Coca-Cola, American Airlines, Starbucks. That's the corporate brand. Alors, la marque, l'image de marque de la société, c'est comme Coca-Cola, Starbucks et je dis la marque American Airlines, donc McDonald's, whatever. The personal brand is who we are as an individual, who we are, our smile, our handshake, who we are is the personal brand. L'image de marque personnelle, c'est ce qu'on est nous. Notre sourire, la façon dont on donne la main, etc. Ça, c'est l'image de marque personnelle. Or another personal brand is saying, my name is Florence, the best translator in Martinique. That's a personal brand. Ou une autre image de marque personnelle est de dire, mon nom est Florence, je suis la meilleure traductrice de la Martinique. C'est pas vrai, hein? So when you build a strong personal brand, these three things happen. And Florence, can you see the screen too? Yes, I can. Okay, good. So these three things happen, and I will say them all at once since I know you can read it. One, it makes you as the only choice. Two, you become sought after. And three, you don't have to lower or discount your price. This is why personal branding is very important. What's on the screen there? Alors, qu'est-ce qu'une image de marque personnelle? Premièrement, c'est vous êtes le seul choix. Deuxièmement, j'ai un problème avec ce mot. Alors, je vais. Ouais, fast after. Alors, moi, une seconde. Ouais. And then you don't have to lower your prices. Hein? Ah voilà, on doit devenir un peu recherché et ensuite vous n'avez pas à baisser vos prix. Vous n'avez pas
à brader vos prix. Tout à fait. It sounds Okay, amazing. And you can make stuff up. I won't even know. So you can say what you want. No problem. So, Je peux inventer des choses et il ne saura même pas que j'ai inventé quelque chose. Okay, that's okay. so this is why personal branding is very, very important. The main reason why personal branding is important, people want to work with winners. La chose la plus importante pour l'image de marque personnelle, c'est que les gens veulent travailler avec les gagnants. There was a time in my life when I was smaller. I remember going to the grocery store. And I don't know in Martinique if they have it, but in the US, we have something called no frills brands, the generic brand. It's the generic. Okay. So there was a time when we had to buy the generic brand because it was cheaper. Ok, il y a un moment dans sa vie où il allait au supermarché et il devait acheter des articles sans marque, comme aller au Leader Price, par exemple, ou à l'époque, il y avait un truc comme ça, parce qu'il en était à ce point-là, d'acheter des articles sans marque. However, most of us really don't want the generic brand. We want the brand that pops, that sizzles, the real brand, the real stuff. Mais personne ne veut acheter des marques, des choses sans nom. Tout le monde veut des marques qui sortent, qui se voient, des marques qui sont connues. Et donc, voilà. I want you to think about some of the very well-known celebrities in the United States. Some of these people you may know: Taylor Swift, Michael Jordan, Serena Williams. Some of these names you may know, very well-known, very, very famous people. I'm sure you have famous people in Martinique, famous people. Je veux que vous pensiez à des gens célèbres aux États-Unis. Donc, ceux qui Michael ont nommé, Jordan, mais il dit Taylor qu'il est Swift. sûr qu'on a Michael Jordan, Taylor Swift. Et Etc. en Martinique, on a qui? Les gens connus en Martinique? Kalash. Yes, so Yeah. I understand. My point being, in your business, this is what people want to see: you as the celebrity, you as somebody who is well known in your field. C'est ce que les gens veulent voir. Les gens veulent vous voir comme une célébrité. Et les gens veulent savoir que vous êtes le meilleur dans votre branche. So 3 ways you can do that as I started out. 1, let's talk about how can you get more attention for your business? How can you get more attention for your business? Alors, c'est ce dont on va parler, comment gagner beaucoup plus d'attention dans votre business. And of course, it's not just attention, but getting attention of the right customer. Bien sûr, ce n'est pas juste gagner de l'attention, c'est gagner l'attention du bon client. I want you to think about one thing today as you're thinking about who is my customer. I want you to think, who is my ideal, or who is my perfect type of customer? What do they look like? Je veux que vous pensiez à ça aujourd'hui, que vous posiez la question à savoir qui est votre client idéal, qui est votre client pour votre société, votre client idéal. And the question I want you to ask about your customers is on the screen here. I want you to ask, what problem am I solving for the customer? Who am I solving it for? The demographics, which talk about the outward appearance, and the psychographics, which are the inward. So I can say it again, Florence, but what problem am I solving? Who am I solving it for? That's first. Go ahead. Alors, les questions qu'on doit se poser pour connaître nos clients, c'est quel est le problème que je règle? Pour qui je règle ce problème?
connaître la démographie, bien sûr, par rapport à la Martinique, les besoins, je suppose, de la Martinique. Et la psychographie, c'est un mot, il a dit inside word, c'est voilà, ce qu'il y a dans la tête de nos clients. Exactly. And I want to touch on one thing. Sometimes we focus so much on the outward demographic. Let's say me and our amazing translator, Florence. You have a lovely, lovely woman and you have a crazy guy. Two different demographics. Alors, pour penser au mot dont il parlait, il a pris l'exemple de nous deux. Moi, je suis une traductrice, je suis traductrice, et lui, il est un conférencier un peu fou. Donc, c'est deux personnages très différents. So that may be the demographic. Wow, they're two different people. That's the demographic, outward appearance. Ça, c'est ce qu'il entend par le mot démographique, c'est des personnes très différentes. Nous sommes deux personnes très différentes. However, where your business will grow is when you don't just look at the demographic, you look at the psychographic deeper than the skin. You go how they think. That sometimes is more important. How they think, not just how they look. Mais ce qui est plus important, c'est pas la démographique, mais la psychographique, comme il dit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que les gens pensent et comment ils pensent. Because if you're just looking at the surface, you may miss out on a customer. Parce que si vous ne regardez que la surface ou l'apparence, vous allez passer à côté de clients. So maybe questions that you want to ask are, do they like to cook? Do they fish? Do they play sports? Do they have children? These are the psychographics which go beyond black, white, American, Martinique. These are getting what they do or how they think, not just how they look. Alors, les questions qu'effectivement que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'il cuisine, est-ce qu'il pêche, est-ce qu'il... en fait, il faut se poser les questions plus profondes pour connaître les clients et rentrer vraiment, gratter la surface, enfin, rentrer vraiment en profondeur pour connaître le client et pour pouvoir les attirer. So what are some tools that we can use to start to attract attention of the right customers? How do we say, hey, how do we get attention of the right customer? How do we get their attention? Comment attirer l'attention du client idéal? A few things I recommend for all of you today. Alors, je vous recommande quelques principes pour vous tous aujourd'hui. And I have a question for everybody. Are you learning at least one thing today? Has this been helpful for you at all? If it's been very, very helpful, I want to hear a woo. If it's not been helpful, just be silent. Alors, si quelque chose pour l'instant vous a aidé aujourd'hui, faites du bruit. Si rien ne vous a aidé, restez silencieux. Je veux vous entendre. Okay, good. So at least one person said it was useful. Good. So here's what I want to step into. 3 very important tools that I think all business owners should have. 3 important tools. Alors, je vais vous montrer 3 outils importants que tous les business owners, tous les entrepreneurs doivent avoir. Il faut que j'arrête de parler anglais. Yes. And the 3 tools, which I won't go into detail today, but the 3 tools: email marketing, social media marketing, website. Email marketing, social media marketing, and a website. Those 3 important tools. Alors, les 3 outils importants, ce sont le marketing et les emails, les réseaux sociaux et leur contenu, et le site web. If you're just using social media, it is not enough. Si vous utilisez juste les réseaux sociaux, ça n'est pas suffisant. If you're just using email marketing,
it is not enough. Si vous utilisez juste les emails et le marketing par email, ça n'est pas suffisant. And if you just are using a website, it is not enough. Et si vous utilisez juste votre site internet, ça n'est pas suffisant. You have to be able to consider using all three to build your personal brand. Vous devez réfléchir et utiliser les trois pour construire votre image de marque. Now, I'm curious, how many of you want to even go better in that? Let me hear you say yes. Combien d'entre vous veulent être meilleur que ça? Yes. Okay, that wasn't strong. That was Florence. That was like yes. That wasn't like yes. That was like yes. Ok, they hear you. Ok, qui d'entre vous? Yes! Yes, that's it. Ah, wow, very good. Okay, that's much better. Voila. That's the word. Voila. So, to go even better, these are some other things that you may want to consider. And Florence, you can read these, but these are things like a book, a podcast, speaking, publicity, events, video, to go better than the other three. These are more things you can do. Alors, ça, c'est ce que vous pouvez faire en plus qui va vous faire avoir encore plus d'attention sur les podcasts, c'est parler, c'est la publicité, ce sont des événements, enfin des conférences, événements, des vidéos, des livres. Donc ça, c'est ce qui peut vous attirer encore plus d'attention et de confiance de la part du client. And I'm not saying today you have to have all of these. But what I want you to understand is you should grow into having more than you have today. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il faut avoir tout ça, mais ce que je dis, c'est que pour avancer, il faut construire autour de tous ces éléments pour être plus vu et gagner de l'attention. The other thing that's very important is something called lead capture. Lead capture, capturing contact information like an email, cell phone code, a technical term, lead capture, getting information. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est d'attraper les informations. Lead capture, ça veut dire quand vous collectez des adresses email ou des informations sur le client. Ça, c'est quelque chose de très important. Okay, so for example, has anybody tried to get the phone number of a girl or phone number of a guy? Anybody? Alors, quelqu'un essaie d'avoir le numéro d'un garçon ou d'une fille? Yes, sometimes. Okay, good. So Florence did. Florence went to the bar. She saw this guy. The guy looked at her. He was like, yo, hola, bonjour. Can I get your number? I'm talking about liars. I will not take it again. Vous avez compris ça? Are we good? Okay. So you understand everybody, meaning the aspect of, hey, can I get your number? Can you put your number in my phone? We all understand that, right? Voilà, tout le monde comprend comment avoir le numéro d'un client ou de quelqu'un. Yes, we do. If you don't get the number of the person you like, you can't follow up. You can't talk to them. You can't date them again. Si vous n'arrivez pas à obtenir le numéro de la personne qui vous intéresse, vous ne pouvez pas les suivre, vous ne pouvez pas les revoir, vous ne pouvez pas c'est perdu. So this aspect of lead capture or collecting emails for business is the same. Somebody's interested in you on social media or YouTube, but you have to get their information. Quelqu'un qui vous suit sur les réseaux, sur YouTube ou n'importe où, vous devez pouvoir récupérer ces informations. It's very important that you're able to follow up with a potential customer. You're doing follow up with a potential customer.
c'est très, très important que vous puissiez avoir d'autres contacts avec un client potentiel. The second thing I want to introduce to you is this aspect of building trust. La deuxième chose que je voudrais voir avec vous, c'est l'aspect comment construire la confiance. So we've talked about getting attention through social media, email marketing, website. That's attention. Now we're going to step to building trust. Donc, les choses dont on a parlé tout à l'heure, avoir l'email adresse, le numéro de téléphone, etc., ça c'est l'attention. Maintenant, on va parler de comment construire la confiance. Trust builds over time. This is important to understand. Trust builds over time. C'est très important. La confiance se construit avec le temps. And going back to relationships, maybe you think about the relationship you had before you got married, if you're married, but you get the example. Before you got married, you were kind of dating. You were not really connected. But then the trust grew and you got connected. Alors, pensez à ce qui s'est passé quand vous avez une relation avant le mariage, ou si vous n'êtes pas marié, donc avant, quelques années avant, de vivre ensemble peut-être, vous n'étiez pas connectés. Et ensuite, après le mariage, vous avez construit une confiance et donc c'est différent. And this is why trust is so important, because in business, trust equals education. Education equals trust. Ça, c'est pour ça que c'est très important dans la vie. La confiance égale à l'éducation et l'éducation égale à la confiance. The more you build trust with somebody, the more you educate somebody, the more they begin to want to work with you. Plus vous construisez la confiance avec quelqu'un, plus vous travaillez avec quelqu'un, et plus vous construisez le lien de confiance entre vous. And many of the same tools that we use for getting attention are the similar tools we use to build trust. Similar tools. Les mêmes outils qu'on utilise pour attirer l'attention, ce sont les mêmes outils qu'on va utiliser pour construire la confiance. And this is why social media is important. This is why email marketing is important, because you're there over and 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 over, building trust. Ok. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont importants, que les emails marketing sont importants et que le site web est important, parce que vous allez construire encore et 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 encore l'attention et la confiance. And this is important. Do not skip this step. You've got attention. Now you're building trust. These two things are very important. Et surtout, ne sautez pas une étape. Vous devez d'abord construire, vous devez d'abord attirer l'attention et ensuite construire la confiance. Les deux étapes sont très importantes. And this picture here is probably familiar to you. We talked about it in attention. Similar tools, books, podcasts, speaking, video, events, publicity to help build trust. Donc, les outils qu'on a vus tout à l'heure, qu'on a revus, vous les connaissez déjà parce qu'on en a parlé, les livres, les podcasts, les conférences, la publicité, les événements ou les vidéos, tout ceci aide à construire la confiance avec le client. Very good. So, oftentimes in these seminars, I talk about using video, but I'm not going to talk about that so much today. I'll do it when I visit Martinique live.
But for today, Yes. I won't talk about video so much. Ok. La vidéo est très puissante. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler de la vidéo. Je vais en parler la prochaine fois quand je vais venir en Martinique. Aujourd'hui, on ne va pas trop en parler. But before we end, I want to leave you with a few more key points. Mais avant qu'on termine, je veux vous présenter plusieurs points clés. So one is the power of self-promotion. Many of you do not like talking about yourself. La première chose, je vais vous parler de la promotion de vous-même. Parce que beaucoup d'entre vous n'aiment pas parler de vous-même. And you need to learn that it is okay to brag or talk about you because nobody else will. You are your best promoter. Self-promotion. Vous devez apprendre à parler de vous-même parce que personne d'autre que vous ne le fera mieux que vous. Et c'est très important de parler de soi parce que vous êtes votre meilleur promoteur. Enfin, votre meilleur, c'est ça, promoteur. The other thing I want you to work on is having good images. If you don't have good images, it doesn't make you look good. Good images are very, very important. L'autre chose dont je veux vous parler, c'est la puissance d'avoir une belle image, parce que une belle image est très importante. Si vous n'avez pas une belle image, c'est dommage pour l'entreprise. Donc, il est très important d'avoir une belle image. Now we move to part number 3. Again, we've talked about attention. We've talked a little bit about building trust. Now we're talking about sales. Oui, pardon. Maintenant, on va changer de sujet. On a parlé de l'attention, on a parlé de la confiance. Maintenant, on va parler des ventes. Les ventes, c'est le service. So as we talk about sales, I want you to remember sales is service. Quand on parle des ventes, je veux que vous vous rappelez d'une chose, les ventes, c'est le service. If my child is sick and has a bad cough and I need a doctor, I need the doctor. I want the doctor. It's not a bad thing. I want to pay the doctor money to help my child. Si mon enfant est malade et a une mauvaise toux, j'ai besoin du médecin. J'ai besoin du médecin, donc je veux payer le médecin pour avoir un médicament pour soigner mon enfant. Let's say I want a nice hot cup of Martinique coffee in a nice fancy cup, and I want to slip it down. I want a nice cup of coffee. It's there. The coffee vendor doesn't have to say, I'm sorry. No. I want the coffee. It's service. You understand? Imaginons que j'ai besoin d'une bonne tasse de café venant de Martinique et que je veux déguster ce café venant de Martinique. C'est pas le café, c'est le vendeur qui va me vendre le service. Je veux le café, mais ce qui veut dire, je pense, c'est le vendeur qui doit me faire avoir envie du café. Maybe you're a lawyer. Maybe you're a lawyer and I'm buying real estate. I'm buying a house. I'm buying an apartment, renting an apartment. I need a lawyer. It's not a favor. I need a lawyer. Alors, peut-être que vous êtes un avocat et j'ai besoin, moi, d'acheter un appartement ou d'acheter un service. J'ai besoin d'un avocat. J'ai besoin d'un avocat. C'est un besoin. So I want you all to shift your mindset, shift how you think. Sales is not bad. Sales is good. Je veux que vous gardiez ça, que vous changiez votre mindset, votre façon de penser et que vous disiez que les ventes sont un service. Les ventes sont un service. Ce n'est pas une mauvaise chose. Les ventes sont un service. So to recap, I want to remind you of one principle before we move forward. I want your businesses not to be boring, not to be stale, not to look
unappetizing, if you get what I mean. I want them to look powerful. I want them to look powerful, not boring, not stale. On va récapituler. Je veux que vos entreprises ne soient pas ennuyeuses. Je veux qu'elles soient appétissantes. Je veux qu'elles soient attirantes. Je veux qu'elles soient puissantes. Donc, pour cela, ce sont les outils que je vous ai donnés. And I want you to remember this principle to Et je get veux que vous vous attention rappeliez de- first. Voilà, je veux que vous vous rappeliez de ces trois choses importantes. D'abord, l'attention. After you get attention, I want you to work and build trust. Après que vous ayez gagné l'attention, je veux que vous construisiez la confiance. Then, after you get trust, you now earn the right to get a sale. Et après que vous ayez gagné l'attention, maintenant, vous avez gagné le droit de faire une vente. And if you'd like to get more information about Celebrity CEO, you can see that at celebrityceo.com if you wish, or you can go through Josh or Josue to give that. But bottom line, first, can we give a clap to our translator, Florence? Everybody in the room, say thank you, Florence. Thank you, Ramon. And thank you all for being here today. Thank you for having me. I don't know if you have questions. If not, au revoir, bonjour, comment ça va? Très bien. Ah ouais. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Il se ferait un plaisir d'y répondre. Sinon, qui a une question? Wait. Yes, they have a question. Can you repeat about the trust, the part about the trust, because I got it about attention, but not about the trust part, please? Sure. And what is your name, madame? Miriam. Miriam, nice to meet Miriam. you. Thank you. Thank you for being here. Marielle. Marielle, sorry, Marielle. Yes, sure. So here's the thing about trust, Marielle. Here's about trust. Attention is, of course, hey, I can help you. I have a service to help you because you have a problem. Marielle, she understanding des choses. Yeah. I wasn't sure for everybody. La différence, l'attention, il dit c'est hey, vous m'avez vu? Ok, je suis là. Ok, this is attention. We understand the aspect of sales. Now I'm giving you money for the service. On a compris l'aspect de la vente. Maintenant, je vous donne de l'argent pour avoir votre service. But trust is in the middle. It's very important because I don't know you. Mais la confiance, c'est complètement différent. C'est au milieu et c'est surtout que je ne vous connais pas. I don't know if you can help me. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. There are other people in the market who also provide the same service that you do. Il y a d'autres gens sur le marché qui vendent la même chose que vous. You're selling me this sweater for $50. The other person is selling it for $40. Why you? Vous vendez pour $50. Une autre personne sur le marché vend pour $40. Pourquoi vous? Maybe when I buy from you, it won't work. Maybe it won't work. Peut-être que si j'achète chez vous, ça ne va pas fonctionner. So this is why this aspect of making trust or education, Marielle, is so important. Now, some transactions, we can do it in seconds. I'm buying a water bottle on the streets of Martinique. I don't have to think much. Here's $1. Here's my water bottle. But if I'm buying a car, $15,000 US, from you get my Florence, you can understand. So my point is that's where this aspect of trust, because you're closing the trust index until I buy. Yeah. Donc, sur le marché, il y a des gens qui vendent la même chose
Et c'est très important parce qu'en fait, il dit, je peux aller acheter une bouteille d'eau dans la rue en Martinique et je donne $1 et j'ai ma bouteille d'eau. Si je vais acheter une voiture, c'est différent. J'ai besoin d'avoir confiance dans la personne qui me vend la voiture. Maria, what do you think? Is that okay? What's that word? Not avoir. What's the word? Verdad? No. Marielle. No, what's the Marielle. word that means okay in French? Est-ce que c'est bon? Bon. Est-ce- C'est bon? C'est bon. Tu as compris? Oui. Elle a dit c'est bon. It's okay. Ok, une autre question? Another question? Thank you so much for your speaking. And my question is, do you have any advice or tips for improve sales? And the last word, improve? Sales. Same. Yeah. Sales. Do you have any advice or to improve sales? Sure. Thank you so much. What is your name? Deris. Teris. Deris. Deris. Nice to meet you, Deris. Bonjour, senor. Yes. Good. Of course. No, bonjour. What's not madame the bonjour, right? Monsieur. Mr. So, to improve sales, it's about 3 or 4 things to improve sales. So, one is the aspect of, do I really, really know who is my customer? Who is my customer's one? Pour augmenter les ventes, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect est savoir qui est mon client. Number 2, do I know where my customer is at? Le deuxième aspect, c'est est-ce que je sais d'où mon is at? Where are Qui est they? qui est mon client et où il est établi? Is my customer clicking on Amazon, or is my customer in the park with their child? Is my customer reading a magazine about smoking cigars, or is my customer at a low-end hotel? If you make sense, where is my customer? Kind of the psychographics. Yeah. Oui, rentrer dans la tête du client et savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait, s'il est au parc avec ses enfants, s'il est en train de lire un magazine, s'il est à un hôtel, un low-end hôtel, où est-ce qu'il est, démographiquement, comprendre où est le client. So once I know who is my customer, where is my customer, what my customer's problem is, the 3, sales gets a lot easier. Quand je sais qui est mon client, où est mon client et quel est le besoin de mon client, la vente est plus facile. And I'll give you an example. Let's say this sweater. I'm selling this sweater to Florence. Okay. Yeah. And Florence is a mom of 5 kids who needs to really save money and get it kind of cheap. I need to know that. Alors, Should I on va keep prendre going? un exemple. Okay, good. Florence, et on va prendre un exemple. Florence, je veux lui vendre ce pull. Et Florence est la mère de 5 enfants. Elle doit faire attention à son budget. Et donc, elle doit acheter les choses pas trop chères. Now that's a conversation about price, about value, saving money, budget, how long it lasts, because she has a lot of kids. That's one conversation. Donc, je dois apprendre à connaître mon client, je dois apprendre à savoir ça. Donc, maintenant, la conversation va être par rapport au prix, par rapport, je dois essayer de savoir comment saving money, donc ne pas trop dépenser, est-ce que ça va durer longtemps, et etc., etc. Ça, ce sont des questions qu'il faut poser au client, je suppose. However, En tout cas, let's say Florence is in the English, they say hottie toddy, a high-end, creme de la creme, you know what I mean, bougie,
bougie buyer. Oui. Yeah. OK. Dans le truc contraire, imaginons que Florence est une bourgeoise. She Vous comes êtes to my bourgeois. she comes to my store, drives up in her chauffeured car with her little poodle in her heels and toot, 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 toot. Hello, Ramon. That's a different customer. Elle vient dans mon magasin avec son chauffeur, avec ses talons et son petit sac Chanel, on dira, et elle arrive comme ça dans mon salon. Ça, ce sont deux clients différents. Now, that's not about price. That's bonjour, Madame Florence. Here is your glass of wine. May I take your coat, please? We have 3 sweaters, 3,000 US, 10,000 US, and Madame, in the back, one that's 25,000 with the word Florence in satin writing. You see what I'm playing, but you understand, right? Yes. Donc, là, ce sont des clients différents où on présente des choses différemment, avec un verre de vin, avec des prix complètement différents, etc. Donc, c'est comprendre les clients différents et les approches en fait différentes selon le client. So the better you know your customer and the better you know their problem and their pain point, the better you can sell them. Using the example of Florence, one pain point was, I have a lot of kids. Cheap, low price. The other pain point, I have to look good in front of my other friends. I will pay anything. Le mieux vous connaissez vos clients et mieux vous pouvez leur vendre en fait, leur vendre quelque chose. Donc il faut connaître leur point de pain point. Là où ça fait mal. Ouais, là où ça fait mal. Donc pour le premier client, c'était j'ai 5 enfants. Donc il faut que ça soit pas cher. Pour le deuxième client, c'était un exemple, je dois paraître devant mes amis, donc je paierai le prix pour paraître devant mes amis. Donc voilà. Next question. I could talk about sales all day long. All right, Ramon, we're going to finish right now because the Alors, time is up. voilà, on peut parler des ventes de toute la Thank journée. you all. Yeah. Je remercie infiniment tous ceux qui étaient présents aujourd'hui sur cette session avec Ramon. Florence, merci à toi pour la traduction. I'm going to translate directly, Ramon. We thank you, all of us, for your presence here. It was really, really amazing, and I think all of you learned so much from you about sales, mainly and the brand, personal branding. Vous pouvez retrouver Ramon directement sur ses réseaux sociaux et il est présent sur LinkedIn et Instagram. Et vous avez la possibilité de pouvoir effectivement lui poser des questions en direct. We remind that Ramon written also a book which is the Celebrity CEO that you can buy directly. Vous avez la possibilité de pouvoir aussi acheter directement son livre en ligne à The Celebrity CEO où il y a le résumé vraiment et qui vous donne beaucoup plus d'informations sur son vécu, son expérience. Et voilà. Ramon, thank you so much. Thank you. Thank you. Au revoir. Thank you. Florence, you're amazing. Au revoir. Thank you. Au revoir. See you soon. Awesome.